Good morning, all of you. So, can you hear me? Good morning, all of you. Ma'am. Morning, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. So far we have been discussing about the stacks, isn't it? So, what is the stack? So, we have said that the stack is a list of elements, isn't it or not? Right? So, as I have told you, in the stack we have three parts, that is the bottom, top, and the stack pointer. So, the top of the element is nothing but the stack pointer. Okay, so here in the stacks generally we follow LIFO, that is last in first out process. So whatever the item that was added, the last will be taken out first. So we follow the last in first out process, and the memory locations will be in a decrementing region, process from bottom to the top. కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు reduced memory locations in the reduce అవుతా ఉంటుందండి. In a way, the memory locations will be reduced. That means, for example, let us say this 43 is at somewhere at some 100 location. If you go to the top, the next location will be at some 96 or something like that. So from when you go from the bottom to the top, your memory address locations also will decrement. So this is about what we have discussed so far about the stack. So here we have to discuss about the push and pop operations. That means if anyways, if you want to add an element or if you want to remove an element from the stack, we'll be doing the process by using the push and pop operations. Right? Now let us see in detail what is this push and what is a pop operation. So push operation is nothing but adding an element to the stack. Pop operation is that extracting an element from the stack, removing or extracting an element from the stack. So push means adding the data or adding the element to the stack. Pop means extracting or retrieving the data from the stack. So here, when you perform the push operation, so what instruction have to be returned? So as I have told you, if you want to take, if you want to add a element or the data, definitely you need to add the data on the top only, right? సో అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఈ లొకేషన్ ఉందనుకున్నాం అనుకోండి, దీనిపైన నేను ఏదైనా న్యూ ఐటమ్ యాడ్ చేయాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ అబౌవ్ దిస్.
అంటే అబౌవ్ దిస్ అంటే ఈ మెమొరీ లొకేషన్ కంటే కూడా ఇక్కడున్న మెమొరీ లొకేషన్ నాకు రెడ్యూస్ అవుతుందండి. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే సబ్స్ట్రాక్ట్ #4 కామా స్టాక్ పాయింటర్ అంటే here we were using the immediate addressing mode. So subtract #4 comma stack pointer means stack pointer a position lo aithe undo, let us say if it is at some 100 or two, let us say it is at some 100, right? Now I am asking it to subtract from that, I am asking to subtract to 4. That means your memory location will change from 100 to 96. So that was going to the top above place, and now move new item comma stack pointer. ఇప్పుడు నాకు నేను కొత్త ఐటమ్ యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ మెమొరీ లొకేషన్లో ఆ ఐటమ్ని యాడ్ చేసి స్టాక్ పాయింటర్ని అక్కడికి మూవ్ చేస్తాను అనమాట. సో స్టాక్ పాయింటర్ ఎప్పుడు కూడా టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్లోనే ఉంటుందండి. నాకు టాప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఏదైతే అవుతుందో అదే నాకు స్టాక్ పాయింటర్ అవుతుంది. సో this is how we perform the push operation. So remember that whenever if you want to perform the push operation, you will be adding the data or the new element on the top of the stack. So in order to add that new element, what we are initially doing is we were creating a new memory location above the existing location. So for that purpose, what I have done is subtract #4 comma sp means I'm changing the address location of the stack pointer, right, by subtracting from 4. So let us say if it is initially at some 100 location, now your stack pointer location have moved to, as you're subtracting 4, it was moved to 96. Now move new item to the stack pointer. 96 position loki, whatever the data that you want to move, you are moving it, and also your stack pointer position will change from 100 to the 96. So this is the operation of push. Now look at this, just take down this figure code తీసుకోండి. So here look at the push operation from the figure. So initially I have the figure like this. So this is the top element, -28 is the top element. Now I have added some new item like 19. So after the push operation, look at here, my 19 has added above -28. Is that clear? Is that clear? Yes? Ma'am. Yes, I couldn't hear you. Yes, ma'am. Okay. So just take down these two figures. ఈ ఫిగర్ తీసుకున్నారా? ఒకసారి ఈ ఫిగర్ కూడా తీసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ గా ఉంటుంది. Okay. So take two these figures also. So the first figure is representing you the push operation, and the second figure is representing you the pop operation. Okay. Now if you understand the if you understand the push operation, now let us see the pop operation. So as I have told you, what is a pop operation? So pop means extracting the item from the or data from the stack, right?
So for that purpose, so a small change that we make is, so look at the instruction over here. Move stack pointer comma item, add #4 to the stack pointer. See, you are reducing the, if you are removing the item from here means your stack pointer have to come here, isn't it? So అంటే ఈ పైనుంచి కిందకు వస్తుందంటే ఆబ్వియస్లీ ఈ లొకేషన్ కంటే ఈ లొకేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదండి. మనం పైకి వెళ్తే లొకేషన్, మెమరీ లొకేషన్ డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. కిందకు వస్తూ ఉన్న కిందకు వచ్చే కొద్దీ మనకి మెమరీ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. అదే కదా స్టాక్ అంటే. సో నేను పాప్ చేస్తున్నానంటే పైన ఉన్న ఎలిమెంట్ నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను అని అంటే నా స్టాక్ పాయింటర్ ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 28 అనే ఐటమ్ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను అని అంటే my stack pointer have to move to the position where there is a 17. Okay, right? So that's why here I have used move sp comma item means నా ఐటమ్ ఎక్కడైతే ఉందో నా స్టాక్ పాయింటర్ అక్కడికి మూవ్ చేయమని అర్థం అన్నమాట. Right? Now my stack pointer has changed to add #4 comma stack pointer means as you are removing the item here, right? My stack pointer has moved to the memory address location which was below the element that you have removed. So after the pop operation, so look at here, right? Here the item is -28. That means you are going to extract this element, right? So after extracting this element, my stack pointer has moved from this location to this location. Okay, so simply instead of writing the two instructions, I can simply write a single instruction like this by using auto increment mode. Okay, so move sp plus, that means your memory location is incremented by 4 comma item. So your first element will be removed or retrieved, right? And your stack pointer position has changed to the next location. So next location means nothing but here you have to add. కిందకు వస్తే పెరుగుతుందండి, పైకి వెళ్తే మనకి తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో పాప్ చేసేటప్పుడు మనం రిమూవ్ చేసేస్తాం కాబట్టి ఆబ్వియస్గా మీ స్టాక్ పాయింటర్ యొక్క లొకేషన్ మీకు కిందకు వస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ యువర్ మెమరీ లొకేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్. వెరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పుష్, you're adding the element on the top of the stack. So obviously when you go to the top, towards the top direction, your memory location addresses will be decremented. So that's why here we have used subtraction or auto decrement mode aina use chesukochu. push ki subtraction operation use chestam, pop ki addition operation use chestam andi. Ledu anante I can use auto decrement mode for push operation and auto increment mode for the pop operation. So this is the operations. This is what is push and pop operations. Is that clear? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. So right. So by checking the, after performing the push and pop operation, see one thing what you have to remember is we also need to consider the number of memory locations. So while adding, either while adding an element or when you are retrieving the element, first of all we need to check what are the capacity or what is the what are the memory locations. అంటే మనం పుష్ చేసినా పాప్ చేసినా కూడా రన్ అవుట్ అవుతుందా ఏంటి, ఒకవేళ లొకేషన్ ఉందా లేదా లొకేషన్ ఎక్సీడ్ అవుతుందా లేదా, ఇవి చూసుకోవాలండి. ఒకవేళ నేను పాప్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, నేను పాప్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎంటీ నా అడ్రస్ లొకేషన్ లేదు అని అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ లొకేషన్. కిందకు వచ్చినప్పుడు బాటమ్కి వచ్చినప్పుడు నేను పాప్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ లొకేషన్ అనుకోండి, ఎంటీ లొకేషన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు నాకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఎర్రర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. అలాగే నేను ఇనిషియల్గా కొన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ అసైన్ చేసుకున్నప్పుడు నేను పుష్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆ మెమరీ లొకేషన్ కనుక ఎక్సీడ్ అవుతూ ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది.
అంటే మీరు పుష్ పాప్ చేసినప్పుడు సింపుల్గా ఆపరేషన్ చేసేసామంటే చేసేసాం అన్నట్టు ఉండకూడదు. We have to check the number of memory locations. While you are doing the pop operation, performing the pop operation, you have to check that is there any further when you are coming down, when you are moving down. So we have to check is there any further location is there. కిందకు వస్తున్నాం కాబట్టి ఫర్దర్ లొకేషన్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సిమిలర్లీ పుష్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను అసైన్ చేసుకున్న మెమరీ లొకేషన్స్ కంటే ఎక్సీడ్ అయిపోతుందా ఏంటి అనేది కూడా చూసుకోవాలండి, రైట్? వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది చూసుకోవాలంటే if you won't check the memory locations, right, so that program will lead to the error. So for checking the error అంటే safe pop safe push అని అంటాం అన్నమాట. సో అంటే వెదర్ ద లొకేషన్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి మనకి చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ హియర్, దిస్ ఈస్ అ సేఫ్ పాప్. జస్ట్ గో త్రూ దిస్, ఒకసారి ఇది రాసుకోండి. Okay, right, now look at here how you are going to check. So safe pop, so here is a program to check during the during the pop operation we were checking whether there is existence of the memory locations or not, right? So if you see here, first initially this is a small subroutine program. So I have written that compare hash 2000 comma stack pointer. That means what it will be doing is uh, we are checking the stack pointer whether that stack pointer have a value which is greater than 2000 or not. So if it doesn't have the value greater than 2000, right, the stack is if it is empty, right, if the stack is empty, right, then the branch this will be this branch routine will be giving you an error which is empty error. Okay, if it is greater than 0, then it will if it is not empty, then there will be no problem. But if it is empty, then it will execute, it will represent you that there is empty error. And the next done well done ledu అని అర్థం అన్నమాట. If not, it will move to the next instruction, that is move sp plus item, that is nothing but you are adding your stack pointer to the next address location. So initially you're comparing the address location of your stack pointer. So I'm checking it whether if it is if the stack is empty or not. So here if it is empty means it will represent you the empty error. Otherwise it will go for move sp plus item. That means it will go for the next address location. Right, so this is how to check. Instead of directly performing the pop operation, we are initially checking the address locations, existence of the address locations and matter.
If there is no exist location, it will not go further. It simply represents an empty error. If there is a address location, then it simply increments for the next memory location. Similarly, if you see the push operation, right? So again, here we were writing that compare hash for 1500 comma SP, right? So now here again, what it will do is it will check the stack pointer contains address value 1500 or less than 1500, right? So ఇక్కడ push కాబట్టి obvious గా మనం తక్కువ వాల్యూనే చేస్తాం కాబట్టి it will check does it have a value which was 1500 or less than 1500. So if the stack is full, that means if I don't have the upper location, if it is filled with some other item, right? Again, it will give you some error. So if there is no, I mean, if you have the provision of going for that address location, then simply it will go for move new item comma minus SP. That means you can add or you can push the data to that address location. So this is how again we check the existence of the address or the memory locations during the push operation. So is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is about the stacks, right? Now there's a small concept regarding the queue. So queue also is some other data structure which is similar to that of your stack. But the difference between queue and stack is that queue అయితే కనుక లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని అంటాం. అంటే లాస్ట్ పెట్టింది ఫస్ట్ తీసేస్తాం అండి, అవునా? అంటే ముందు బాటంలో పెడతాం ఫస్ట్ది, కానీ మనం ఫస్ట్ తీయడం కుదరదు, రైట్? చివర్లో ఏదైతే పెట్టామో అదే తీయడం కుదురుతుంది. అదే క్యూ అయితే అలా కాదు, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. Okay, here it will follow, the queue will follow first in first out, just like how you stand on a line, how you stand in a queue, right? So here in the stack, difference between queue and stack is stack last in first out, and just if you want to write, you can write the running notes. So remember differences between stack and queue is queue is similar to that of your stack, but the main differences are, the first difference is stack will use last in first out process and queue will use first in first out process. So its stack will use LIFO and queue will use FIFO. And stack will grow in the direction of decrementing the addresses, right? Queue will grow in the direction of increasing the addresses in the memory. That is the second difference. What about stack, which will grow in the decrement mode? Queue, it will grow in an increment mode. Okay, that means when you are adding the data in the queue, push చేశారు అని అంటే you have to increment the address. అదే స్టాక్ లో అయితే మనం యాడ్ చేస్తాం అంటే, డేటా యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే, పుష్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, మైనస్ చేస్తున్నాం అండి మెమరీ లొకేషన్. క్యూలోకి వచ్చేటప్పటికి మెమరీ లొకేషన్ని మనం ఏదైనా డేటా యాడ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఇట్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ అడ్రస్ లొకేషన్, right? So this is one of the difference. So first difference, stack LIFO, queue FIFO. Second one, address locations will be growing in decrement manner in the stack and increment manner in the queue. So when you are adding, when you are performing the push operation in the stack, you will be decrementing the memory location. If you want to add a data elements, that means if you are performing push operation in the queue, then you will increment or perform add operation for memory location. So the third difference is that, so when you come to the stack, we have only one stack pointer at the top. Top lo edaithe untundo element ade naaku stack pointer avutundi, and your bottom will be fixed, right? So అది అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మారదు. మీకు మారితే ఒక ఎండ్ దగ్గరే రైజ్ అవుతుంది, ఫాలో అవుతుంది. అంటే పుష్ అండ్ పాప్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఒకవేళ పుష్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే స్టాక్ పెరుగుతుంది, పాప్ ఆపరేషన్ చేస్తే తగ్గుతుంది. ఏదైనా సరే ఒక ఎండ్ దగ్గరే ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి నాకు ఏంటంటే సింగిల్ స్టాక్ పాయింటర్
ఆ ముందుకి వెనక్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో స్టాక్ పాయింటర్ వచ్చేసి స్టాక్ అయితే ఓన్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ సింగిల్ స్టాక్ పాయింటర్ విచ్ ఈస్ పాయింటెడ్ ఎట్ ద టాప్. But when coming to the queue, right, it will have two pointers. సో రెండు ఎండ్స్ దగ్గర కూడా పాయింటర్స్ ఉంటాయండి. సో ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ యాడింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ రిమూవింగ్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనం రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏదైతే నువ్వు యాడ్ చేస్తున్నావో అక్కడి నుంచి మొదలు పెడతావు. ఫస్ట్ యాడ్ చేసిందే ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తావు, అవునా కాదా? అందుకనే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ the two pointers which will be pointing both at the top as well as at the bottom. Okay, so this is another difference regarding the queue. So almost all it was similar to that of your stack, but as I have told you, the difference is whatever differences that we have discussed so far now. So the first difference is LIFO, FIFO, LIFO for stack, FIFO for queue, right? So address locations will go in decrement manner for the stack, increment manner for the queue, right? For the stack, you have a single pointer, stack pointer, whereas for the queue, it will have two pointers, both as well as at the bottom as well as at the top. Okay, so here another difference is generally for a queue, right, as we have both what do you say, both beginning and as well as end రెండు ఉంటాయి కాబట్టి we have మామూలుగా ఏమవుతుందంటేనండి క్యూలో ఇట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ మూవ్ త్రూ ద మెమొరీ. సో దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఏంటంటే మెమొరీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ హైయర్ అడ్రసెస్. దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎక్కడ బిగినింగ్ ఎక్కడ ఎండ్ అనేది మనం ఫిక్స్డ్గా అసైన్ చేసేస్తాం క్యూకి. ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే మెమొరీలో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు క్యూకి టాప్ బాటమ్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అట్లా ఎండ్లెస్గా మూవ్ అయితే కంట్రోల్ ఉండదండి. సో కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద బిగినింగ్ and I have to specify the end address locations. That means you are fixing the beginning and end address. You are fixing the memory locations for the queue. Fixed locations మనం specify చేసేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఎక్కడ నీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎక్కడ చేస్తావు అని అంటే నువ్వు బిగినింగ్ అనేది ఎక్కడైతే అసైన్ చేసావో నీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ అక్కడ చేస్తావు, అక్కడ నుంచి సక్సెసివ్గా యాడ్ అవుతూ వస్తాయి అన్నమాట, రైట్? సో యాజ్ కేస్ ఒకవేళ స్టాక్లో అయితే ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు స్టాక్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఒకటే పాయింటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఒకటే చెక్ చేసుకోవాలి వెదర్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఎంటీ. అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు పుష్ ఆపరేషన్ అయితే ఫుల్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి, పాప్ ఆపరేషన్ అయితే ఎంటీగా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి స్టాక్ వచ్చేసి. సో క్యూకి వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాము, వీల్ బి చెకింగ్, వీల్ బి అసైనింగ్ beginning and end address locations so that when you add an item that will be allocated at the location where you have assigned beginning అనేది ఎక్కడైతే అసైన్ చేసావో అక్కడ నాకు బిగినింగ్ ఎలిమెంట్ లొకేట్ అవుతుందండి, ఎలొకేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో స్టాక్ వచ్చేటప్పటికి ఇందాక చెప్పినట్టు సేఫ్ పాప్ సేఫ్ పుష్. సో వీల్ బి సింప్లీ చెకింగ్ వెదర్ యువర్ స్టాక్ ఈస్ ఫుల్ ఆర్ ఎంటీ. ఫుల్ అనేది ఎప్పుడు చెక్ చేసుకుంటాం, పుష్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఫుల్గా ఉందా లేదా అనేది చెక్, ఐ మీన్ ఫుల్ అయిపోతే పుష్ చేయడం కుదరదు. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆర్ నాట్ అనేది పుష్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు చెక్ చేసుకుంటాము. పాప్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఇది ఎంటీగా ఉందా, నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఎంటీగా ఉందా లేదా అనేది చూసుకుంటాము, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ డిఫరెన్సెస్ రిగార్డింగ్ stacks and queues. So hope you have understood. So all over we have 4 differences regarding stacks and queues. So LIFO, FIFO, address location in a decrement in stack, increment in queue, right? And we have one stack pointer in stack and we have 2 pointers in the queue. So while entering the data into the queue, generally we have to assign the memory locations. We have to allocate beginning and end memory locations for the queue so that when you enter the data, it will start
allocating the data at the location where you give the name beginning, right? And so on, successively it will enter the data. Whereas coming to the stack, before entering the data, we have to check whether the stack is full or empty. So these are the few differences between stacks and queues. So is that clear, everybody? Is that clear? Yes, ma'am. So our next topic is instructions only. Instructions flow, logic shift and arithmetic shift instructions are the most important instructions, right? So let us see that first of all, logical shift instruction. After that, we can see arithmetic instruction. So generally logical shift instructions we have two types. One is logical shift left and the other is logical shift right. So generally if it is a logical shift, we will be representing it as L shift. Okay, L shift ante logical shift anamata. L shift L anante logic shift left అని అర్థం. L shift R anante logic shift R అని అర్థం. Right and artham. So L shift means logical shift and artham. If it is specified L shift, then it means that it's a logical shift. L shift L means shift to left, L shift right means shift to right. So now look at here how we are going to perform the shift operation. So look at the first example. So here is a instruction which was given L shift L hash 2 comma R naught. That means left shift L to the 2 hash 2 means it's an immediate addressing mode. That means you want to shift the data to the 2-bit positions. 2 బిట్స్ తర్వాతకి షిఫ్ట్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ నువ్వు ఏది స్పెసిఫై చేయకపోతే సింపుల్గా 1 బిట్కి షిఫ్ట్ అయిపోతుందండి. సో ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తే అక్కడ ఎన్ని బీట్స్ అయితే స్పెసిఫై చేసావో అన్ని బీట్స్కి అది షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో లుక్ ఎట్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ విచ్ వాస్ గివెన్, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. సో ఇనిషియల్లీ దిస్ ఈస్ ద డేటా విచ్ వాస్ గివెన్ బిఫోర్ ద shift operation, right? This is before the shift operation. Now I have proposed to shift the data to the left. So look at here what will happen. So as I have shift left and itweight key. So here arrow mark is representing, you know, so towards which direction అనేది represent చేస్తుంది కదండి, right? So towards left means in this direction. So now it was asked to shift to 2 bits after 2 bits. So here, look at here, at these positions 0 0 is added. రెండు పొజిషన్ కి షిఫ్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ 2 పొజిషన్ లో మనం 0 0 పెట్టేసుకుంటాము. తర్వాత లెఫ్ట్ కి ఎలా షిఫ్ట్ అయిందో చూడండి. 1 1 0 0 0. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నాకు లాస్ట్ బిట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్యారీలోకి వెళ్ళిపోతుందండి. ఒక్కొక్కసారి అది ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది, లేదంటే క్యారీ వాడుకోవాలంటే వాడుకుంటాం, లేదంటే ఒక్కొక్కసారి అది దాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. ఏం లేదు, దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇదే డేటాను తీసుకొచ్చి లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేస్తున్నావు, రైట్? లెఫ్ట్కి ఎన్ని బిట్స్ లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేస్తున్నావు? 2 బిట్స్ లెఫ్ట్కి కాబట్టి ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉండాల్సిన బిట్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది. ఆ ముందు 2 బిట్స్ కూడా 0తో రీప్లేస్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అక్కడి నుంచి మామూలే. సో ఫస్ట్ బిట్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న బిట్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది, సెకండ్ ఉండాల్సింది ఫోర్త్లో ఉంది, థర్డ్లో ఉండాల్సింది ఫిఫ్త్లో ఉంది, అండ్ సో ఆన్ అట్లా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ చివరికి వచ్చేటప్పటికి నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా వస్తే 0 0 1 1 లెఫ్ట్ ఓవర్ బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్యారీలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సో హియర్ logical shift doesn't consider what is the sign of the number. Sometimes ఏమవుతుందంటేనండి, నాకు లాజికల్ షిఫ్ట్ జరిగినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో ఒక -28 అనే నెంబర్ని షిఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి ఆ నెంబర్ సైన్ కూడా మారిపోతుంది, డెసిమల్ నెంబరు మారిపోతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ సైన్ కూడా మారిపోతుందండి.
ఓకే, అలాగే షిఫ్ట్ రైట్ చూడండి. షిఫ్ట్ రైట్ చూడండి. సిమిలర్లీ లెఫ్ట్ అంటే ఇటువైపుకి మూవ్ చేసాము, రైట్ వచ్చేటప్పటికి ఇటువైపుకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో లుక్ ఎట్ హియర్ హౌ ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్. సో హియర్ the data that is given is this one before the shift. So after the shift again I have specified to shift by 2 bits. 2 bits తర్వాత షిఫ్ట్ చేయమన్నా. సో ఇట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ కాబట్టి నాకు ఇనీషియల్ పొజిషన్లో ఉన్న 2 బిట్స్ని 0 అనుకుంటా. సో తర్వాత వచ్చేది ఇది. సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం, నెక్స్ట్ 1 వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం, అట్లాగా అండ్ సో ఆన్ ఇట్ కంటిన్యూస్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ 2 బిట్స్కి వచ్చేటప్పటికి క్యారీలోకి వెళ్ళిపోతాయండి. ఒక్కొక్కసారి యూజ్ చేసుకుంటాం క్యారీలో అనేది, ఒక్కొక్కసారి నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద లాజికల్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్. సో రిమెంబర్ దాట్ లాజికల్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ ఇట్ వోంట్ కన్సిడర్ ఎనీ సైన్స్. సమ్ టైమ్స్ మీరు ఇచ్చిన నెంబర్ ఒకటైతే షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చే నెంబర్ సైన్ కూడా మారిపోవచ్చు, ఒకటవుతుంది. ఓకే, so did you understood the logical shift operations, both right and left? Have you understood? Yes, ma'am. Is that clear to everybody? Yes? Yes, ma'am. Boys ఎవరు మాట్లాడలేదు? బాయ్స్ ఎవరు మాట్లాడలేదండి, అర్థం కాలేదా? ఎస్, నోబడీ స్పీకింగ్ అవుట్. ఉన్నారా అసలు? ఆర్ యు దేర్ బాయ్స్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Number F9. F9. Manikantha. F9, are you there? F9. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే యాబ్సెంట్ పెడతానండి. Ridiculously, I'll just mark absent if you won't respond. F9, Manikantha. So you're not there. Fine. Right. So this is today's class. Hope the class is clear to you, everybody. So in the next class, let us discuss about arithmetic shift operations and rotate operations and some of the additional instructions along with them. Okay? Okay, ma'am.